Good morning. On behalf of the Inter-American Commission of Women of the Organization of American States, it's an honor to welcome you to this event to reflect on one of the most urgent challenges for our democracies and for gender equality, gender disinformation. I want to emphasize that this event is hybrid, and I take this opportunity to greet everyone joining us via streaming. We meet today in the framework of the 16 days of activism against gender-based violence, a global campaign that urges us to take collective action. We also recently commemorated the International Day of Women Human Rights Defenders, a moment to honor the courage and resilience of women who defend democracy, justice, and equality, often in the face of targeted disinformation and digital violence. Desde la Comisión Interamericana de Mujeres y con el apoyo del Gobierno de Canadá, iniciamos un ambicioso proyecto regional con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas necesarias para avanzar hacia la igualdad de género. Desde que iniciamos en 2023, hemos escuchado de las líderes sociales y políticas tanto sus propuestas como sus preocupaciones. Entre otras cuestiones, la desinformación y la desinformación de género en particular se ha convertido en una amenaza creciente para la agenda de la igualdad. Diversos foros multilaterales, incluyendo la OEA, la ONU y el G20, han advertido sobre su impacto en la vida pública, la democracia y los derechos humanos y civiles. Frente a esta preocupación, se unió a esta iniciativa de la CIM el Gobierno de Letonia. Hoy nos reunimos para analizar estos impactos, compartir evidencia y conocer avances concretos impulsados desde organismos internacionales, sociedad civil, organizaciones feministas y think tanks. To begin, we have distinguished authorities who will deliver opening remarks. I will invite each of them to the podium individually. First, I have the honor to invite His Excellency Albert Amdim, Secretary General of the Organization of the American States, to deliver his remarks. Good morning. I wanted to say good morning on this warm and sunny Monday. That's not the case, but nevertheless, welcome. I had a very interesting conversation with the Foreign Minister of Latvia a short while ago about many issues with regard to not only this topic, but also with regard to the relationship between the Organization of American States and Latvia, but also about regional and global challenges which we face today. Very interesting conversation. It showcased how important it is to cooperate globally, internationally, and regionally. I'd like to recognize the Honorable Irma Kalniņa, Member of Parliament of Latvia and Deputy Chair of the Foreign Affairs Committee of Latvia. Ambassador Stuart Savage, Permanent Representative of Canada to the Organization of American States, and thank you very much for Canada's support to this cause. Our distinguished Chairperson of the Permanent Council, Ambassador Thomas Pasquale, and other permanent observers and permanent representatives present. All our participants virtually, the Executive Secretary of the Inter-American Commission of Women, Alejandra Mora Mora, invited panelists and guests, our colleagues from the Secretariat, good morning, and again, I wish you all a very productive and successful meeting up front. I'm happy that I can join you today as we discuss an issue that is of growing concern to the Organization of American States and to our member states in the hemisphere.
Since assuming my role as Secretary General of the OAS earlier this year, I have been clear about the danger of disinformation poses to our democracies. Disinformation is not a new phenomenon. It has been around for centuries. But the advent of social media and artificial intelligence result in a greater degree of disinformation, which harms people and does irreparable damage to institutions and societies. Combating disinformation is not an easy task, as we all know, in part because it requires balancing different rights and principles that are essential in a democracy, including freedom of expression, privacy, and the economic and social security of individuals. Ensuring that these rights coexist in a safe and responsible information environment is a complex undertaking, not only from a legal perspective, but from a norms-based perspective as well. At the same time, healthy democracies depend on well-informed citizens who can participate meaningfully in public debate. Access to information, and by that I mean factual, verifiable, and evidence-based information, is therefore a necessary precondition for democratic decision-making and participation. And yet, some disinformation campaigns directly target our electoral processes. Our Department of Electoral Cooperation and Observation has been at the forefront of observing disinformation in elections and addressing the impact of disinformation on elections through awareness raising, training, technical assistance in our own region. The defense of information integrity has also been recognized at the highest political levels in our region, when during the 9th Summit of the Americas, our leaders called upon countering disinformation as part of the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. And following up on that mandate, the Permanent Council and the Permanent Mission of Canada organized an ad hoc expert discussion on this issue. I'm glad that we continue to meet to address this subject matter. Today, we are here to examine one of the most pernicious manifestations of this problem, gendered disinformation. The health of any democracy, in our view, depends on the ability of all people to participate freely and safely in public life. Yet, gendered disinformation is intentionally designated to erode that foundation. By targeting women and LGBTI persons with false narratives and coordinated harassment, these campaigns seek to further distort harmful stereotypes and biases that aggravate violence in both online and in-person spaces. These campaigns also delegitimize their leadership, narrow the diversity of voices, and ultimately weaken democratic institutions themselves. Countering gender disinformation is therefore both a matter of equality and democratic integrity. In 2022, the United Nations, the OSCE, and the HCPHR, and our own Inter-American Commission on Human Rights issued a joint declaration on freedom of expression and gender justice, which highlighted deep concern over the proliferation of online gender-based violence, gendered hate speech, and gendered disinformation, and its serious impacts on women, in particular women politicians, journalists, and human rights defenders. The practical guide that will be launched today by SIM is a direct response to this call. Developed in collaboration with women's rights organizations from the region, the guide offers practical tips and tools for understanding and responding to gender information. Education, awareness training, reaching out to all groups in society is of critical importance in this regard. This event, as you have heard before, has been made possible by the support of the governments of Latvia and Canada. Canada, Ambassador, has been constant in his support of both the SIM and DEC, funding concrete initiatives to support democracy and equality, including in the face of emerging and evolving threats. We therefore deeply value our partnership with Latvia and with Canada, especially its support for SIM in promoting the empowerment of women in different fields, such as science and technology,
as well as advancing the women, peace, and security agenda. I believe that we all will be looking forward to hearing the reflections of all of you, but certainly of the expert panel, and to welcome the concrete recommendations that will help strengthen the response to gender disinformation from the OAS and member states. In conclusion, there's a lot of work to be done, and it will require all of us, independently where we stand, where we are, leadership to address these issues, which, of course, has a gendered element today, but widely speaking, where the whole society will be confronted with artificial intelligence, if it is used in a negative way, and with disinformation. I thank you very much and wish you a very productive meeting. Thank you. Thank you very much, Secretary General. I now invite the Honorable Irma Kanina, Member of the Parliament of Latvia and Deputy Chairperson of the Foreign Affairs Committee. Please. Dear Secretary General, Ambassador Savage, colleagues, ladies and gentlemen, and virtual guests, thank you for joining us for this launch of this publication. It's a great honor for Latvia as a permanent observer state of the Organization of American States to participate in this very important discussion on disinformation, specifically gendered disinformation, and be among the supporters of the guide we are presenting here today. I would like to extend my gratitude to OAS, and in particular to the Inter-American Commission of Women, for organizing this event and for highlighting an issue that impacts societies across America and throughout the globe. Today, democracies face a growing and deeply interconnected challenge: foreign disinformation, manipulation, and interference. Our countries must work together to detect it more efficiently and effectively, respond more decisively, and impose meaningful costs on malign actors. At this time, we must resist the rise of digital censorship and oppression. The solution to bad information is not less freedom, but more resilience, more literacy, and commitment to truth. Latvia actively promotes information integrity, an online environment that is free, open, and safe, and secure, and resilient to information manipulation through whole-of-society approach, including awareness raising, supporting independent and pluralistic media, implementing media literacy, and initiatives engaging with civil society, and efficient, coordinated, and transparent government communications. A new and accelerating challenge depends on our urgent attention: the impact of artificial intelligence on information integrity. In March of this year, research published by NewsGuard revealed that Russia's Pravda network, also known as Portal Combat, has successfully poisoned 10 leading AI models. These systems now produce responses that repeat Russian propaganda and disinformation in approximately 1/3 of cases. We are particularly concerned about the potential use of AI to interface with democratic elections.
We urgently need awareness, tools, and capabilities to address AI-powered manipulative content. Latvia has improved its legal framework and is establishing an AI laboratory in Riga within the NATO Strategic Communication Center of Excellence, reaching full capacity in 2026. We invite all partners here to follow us and contribute to the work. I'm also proud to highlight a recent achievement from Latvia's private sector. The Latvian company Tilde has launched an open source AI model, Tilde Open, designed for public benefit and information integrity, including smaller language areas. Even as we confront broad disinformation threats, we must address one of the most harmful and targeted forms: gendered disinformation. This form of manipulation targets women to discredit, intimidate, and silence them, discouraging them from entering professions vital to democratic health, politics, journalism, and activism. The tactics are deliberate and devastating. Coordinated harassment campaigns, fabricated content, sexualized attacks, and threats of violence designed to push women out of public spaces. In Latvia, women journalists have faced coordinated harassment campaigns, often from networks spreading Russian disinformation. This is a strategic weaken women's voices to weaken democracy. Women worldwide still face structured barriers in participation, with their voices underrepresented in peace negotiations, transitional justice, and security planning. The participation of women is essential to achieve durable peace. Latvia will continue to insist that women have a seat at the table and their voices are heard and considered in all decision-making processes related to peace and security. History shows that peace is more durable and security more sustainable when women participate fully and meaningfully. The fight for information integrity, and especially the fight against gendered disinformation, is ultimately a fight for democracy itself, for women's equal participation, peace, and security, for the societies where truth prevails over fear and manipulation. For Latvia, the principles of women, peace, and security, and the broader goal of gender equality are long-standing pillars of our foreign policy. As Latvia begins to work on the UN Security Council, these issues will remain at the forefront of our agenda. We will continue to ensure that women everywhere have freedom, the safety, and the power to speak and to lead, and we will defend information integrity. Thank you for your partnership in this important work. Now I would just like to say a few words about Canada. I'm very proud that Canada and Latvia are part of this initiative. Canada is the leading brigade in Latvia at this point, guarding the eastern border. So I'm very proud of our partnership in NATO and very proud that we can be together here today. We have outstanding ambassadors, both in Washington, in Latvia, and in Canada. And I think we need to applaud their work. And if you will excuse the fact that I have to leave a little earlier because it's also NATO Parliamentary Assembly time, but I wanted to be here
today with you, and I know our minister regrets that she can't be here. If some of you are wondering why I speak American, I will say that my parents were World War II refugees from Latvia, and they escaped the occupation, luckily. My grandparents and all my relatives were deported to Siberia for 17 years in slave labor camps. I was born in New York. Not my choice, but not a bad place to grow up. And I returned to Latvia in 1999 to continue leading. My husband was Latvia's first ambassador to Washington, so I remember this building with great pride at another century. So with that in my heart, I really, really look forward to your results in this tool guide and the fact that perhaps our granddaughters and our great-granddaughters can benefit from what we are doing here today. Thank you. Thank you very much for your inspirational words, Honorable Kalnina. Finally, I invite His Excellency Stuart Savage, Permanent Representative of Canada, to the OAS. Muy buenos días, bon dia, bonjour. Good morning, everyone. Secretary General, honored to have you here. The departing Member of Parliament from Latvia, Irma Kalnina. Esteemed representatives of the Inter-American Commission of Women for the Americas, SIM, and of course distinguished guests, including of course the Chair of the Permanent Council, Ambassador Pascual. Thank you so much for being here. It's an honor. I would like to thank the Inter-American Commission of Women for organizing this important and timely event today on gendered disinformation. The spread of disinformation, as the Secretary General so eloquently stated, is a serious challenge for democracies around the world. Deliberate campaigns that spread false information, seek to silence voices, and undermine credibility have flourished in recent years. Moreover, the emergence of digital platforms has had a profoundly transformative impact on the way information is produced, consumed, processed, and circulated. Many of us today turn to social media and digital platforms as a primary source of information both in our private and professional lives. Digital tools have done much good to open spaces for participation, expression, and empowerment, and we should welcome that. Regrettably, they have also facilitated gender-based actions and behaviors that have caused much harm. This includes physical and sexual, psychological suffering, and even the death in some cases of women, adolescents, and girls. Women in leadership, in politics, and in public life are particularly impacted by this disinformation. They face attacks that aim to discredit them, question their competence, and silence their voices through harassment and false narratives. This affects women around the world, in Canada and here in the region. Women with intersecting identities in particular risk being targeted. Gendered disinformation erodes trust in democratic institutions by delegitimizing the voices of women and women leadership. It can also discourage civic engagement and perpetuate inequality in decision-making processes and spaces. Canada is working to advance international discussions on encountering gendered disinformation. That is why we are so proud to support today the SIM through the project Feminist Partnerships to Strengthen the Agenda for Gender Equality. This project aims to empower women and girls in Latin America through cooperation and the building of alliances. It also seeks to strengthen the efficacy of women's rights organizations as well as other key actors in their efforts to maintain and advance gender equality, including in policies, legislation, and initiatives in OAS member states. Recently, Canada was proud to co-sponsor the declaration Safe Digital Spaces for All Women, Girls, and Adolescents during the Permanent Council's commemoration
of the International Day for the Elimination of Violence Against Women, Adolescents, and Girls. The declaration reaffirmed gender-based violence as an attack on human dignity. Human dignity, and also stemming from long-standing power disequilibriums or imbalances, and reiterated the states of the OAS commitment to addressing violence everywhere, including online. If left unaddressed, gender-based disinformation could lead to even more disequal and unfair societies and democracies, where women are less likely to participate in public discourse. We look forward to learning more about the SIM's practical guide and virtual course responding to gendered disinformation during the course of today's discussions. This can serve as a concrete tool in tackling the challenges we're talking about today. I wish you much luck, excellent exchanges, and fruitful discussions. I'm confident that your shared experience will lead to valuable reflections and practical solutions to confront this regional and global issue. Gracias, muito obrigado, merci beaucoup, bonne journée, thank you. Thank you very much, Ambassador Savage. Quiero recordar que tenemos interpretación simultánea disponible. We have a simultaneous interpretation available. A continuación, daremos paso a un segmento introductorio que aporta el marco de referencia para la conversación de hoy. Presentaremos primero un mensaje en video de Irene Khan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión y opinión, cuyo informe del año 2023 constituye un hito en el análisis de la desinformación de género. Equipo técnico, por favor, adelante con el video. Excellencies, ladies and gentlemen. First, I'm attacked for being a journalist. Second, I'm attacked for being a woman. Those were the words of Maria Ressa, the 2021 Nobel Peace Laureate. She was describing the orchestrated campaigns of millions of tweets and hundreds of thousands of Facebook posts targeting her in order to intimidate, discredit, and destroy her. 2 years ago, I presented to the General Assembly the first report by this mandate on the subject of gendered disinformation. That report was based on in-depth consultations with civil society and survivors of online violence and disinformation from various regions of the world, including, in particular, the Americas. I have continued my consultations, and the one message that comes across loud and clear is this: that gendered disinformation is rampant, growing, and governments and companies are still not doing enough to address this threat. So I'm grateful for your attention to this important issue, and let me share with you some key reflections from my work. Firstly, gendered disinformation is an orchestrated, coordinated strategy to silence women and gender non-conforming persons. The more visible they are, the more likely they are to be attacked. The aim is to intimidate, silence, and exclude them from engaging in political and public life. Behind those campaigns are powerful state and non-state sponsors who exploit and weaponize existing gender biases, stereotypes, and social and cultural norms based on patriarchal values. The impact is devastating for the individuals as well as for society, eliminating the diversity of voices and views and undermining inclusion and democracy. Secondly, in many countries, public officials and political leaders enable, encourage, and embolden gender disinformation with incendiary, negative, and misogynistic rhetoric. Rather than promoting tolerance, they feed the bias, prejudice, and hatred, and the propensity in many societies to exclude women and LGBTQI individuals.
Thirdly, a key enabler of gender disinformation is the business model, social media platforms. Disinformation is a lucrative business, and the dangerous rollback in trust and safety policies and tools of social media platforms recently, and the new innovations in artificial intelligence are only worsening gendered disinformation. Platforms claim they're addressing harmful speech, but the lived experience of women and girls prove otherwise. Now, let me turn briefly to some recommendations. First and foremost, strategies to fight gendered disinformation must be grounded firmly in human rights. There must be no trade-off between women's right to be safe and their right to speak out. Freedom of expression is vital for women's political, social, and economic empowerment. It is also essential for preserving democracy and for promoting the transformative changes that gender justice demands. The blunt tools of censorship and criminalization of speech must be avoided. Secondly, because gender disinformation aims to disempower, states must invest in gender empowerment and agency. That means eliminating the structural and systemic barriers to gender equality. State officials and political leaders especially must set the tone for inclusive public discourse. Thirdly, states must give more priority to closing the gender digital divides and gaps in digital literacy and gender data. Unequal access to the internet and limited digital literacy means women and gender diverse individuals are more vulnerable to disinformation and less equipped to counter it. The lack of trustworthy information on gender issues only increases the risk of gender disinformation. States, therefore, have a responsibility to proactively correct the information imbalance. Fourthly, companies must abandon their one-size-fits-all approach to disinformation and adopt a gendered lens to their policies and due diligence. They must better understand the local context, improve their content moderation, and make their complaints procedures more gender responsive and accessible to women and gender diverse users. States must use smart regulation to compel companies to confront the dangers posed by their social media business model and the monopoly of big business interests. Finally, states and companies must work with civil society and users groups to develop multifaceted, multi-stakeholder strategies, including especially on the risks created by AI. Let me end by pointing out the many interesting and inspiring initiatives at the community level in Central and Latin America. And as you tackle the subject, I hope you will give them more attention and more support. I wish you a fruitful discussion, and once again, thank you for giving me this opportunity to contribute to your efforts. Seguidamente escucharemos un mensaje de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, señora Alejandra Mora Mora, quien no ha podido acompañarnos de manera presencial, pues se encuentra de viaje rumbo a Brasil para participar de la 10ª Conferencia de Estados parte de la Convención de Belém do Pará, en la cual se presentará, entre otros avances significativos, la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Digital contra las mujeres. Sin embargo, la señora Mora Mora ha querido estar presente con un mensaje especial para esta ocasión. Por favor, adelante con el video. Gracias. Inicio con un saludo al secretario general de la OEA, señor Albert Randin, a la parlamentaria de Latvia, señora Irma Kalnina, y al embajador de Canadá ante la OEA, Stuart Savage. También agradezco a quienes nos acompañan de las misiones permanentes y observadoras ante la OEA, quienes enriquecen hoy esta conversación con su experiencia y presencia. Una bienvenida a todas las personas al Salón de las Américas y a quienes se conectan para este seminario sobre cómo entender el tema de la desinformación de género. En muchos países de nuestra región ahora
en este mismo momento, una mujer política debe apagar su voz producto de la desinformación. También y paralelamente, una ministra o una mujer parlamentaria enfrenta la resistencia por una reforma que impulsó o se presentó en el Congreso sobre derechos de las mujeres, donde sufre una marea diaria de desinformación que busca confundir, desbordar emocionalmente. También una defensora en su territorio que alzó su voz para defender la agenda de igualdad se enfrenta a un hostil debate público. Las mujeres saben por experiencia que la desinformación puede vaciar el contenido de una reforma e intimidar a quienes sostienen esta propuesta. Puede convertir la política pública en un campo minado y terminar apagando voces. Por eso constituye una amenaza directa a la deliberación democrática y con ello a la gobernabilidad, a la seguridad y a la agenda de igualdad. La desinformación no es nueva, pero se ha amplificado con el Internet, con las redes sociales y por supuesto con la inteligencia artificial. Y el tema recibe cada vez más atención por los impactos que tiene sobre los derechos de las mujeres, porque silencia sus voces y porque constituye un obstáculo a los avances de la agenda de la igualdad construida milenariamente por las mujeres. La desinformación desgasta a las personas, pero también mina la capacidad del Estado para garantizar derechos cuando alcanza la institucionalidad. Debilita la arquitectura de género en toda su amplitud, desde los mecanismos para el adelanto de los derechos de las mujeres, los institutos y las unidades de género, hasta las políticas públicas que sostienen la vida cotidiana. Y golpea además a la sociedad civil organizada, que le da legitimidad, apoyo y continuidad a estos procesos en los territorios. De manera que responder a este fenómeno es una tarea del Estado para la protección de la institucionalidad y para cuidar la democracia. Y estamos aquí para hacer visible los temas, para analizarlos, para evidenciar los impactos y para reflexionar sobre todo sobre las estrategias. Desde esta Comisión Interamericana de Mujeres presentamos hoy la guía práctica para explicar las diferentes manifestaciones de la desinformación o la malinformación o la información maliciosa y la información errónea. La necesidad de conocer y exigir nuestros derechos digitales. Todo esto para desarrollar un curso virtual que parte de una idea muy sencilla. Frente a una ola no basta con indignarse, enojarse, hace falta aprender a leer el oleaje, ubicar las corrientes, cuidar a quienes están en la primera línea y actuar con herramientas concretas y efectivas. Y precisamente porque esto se vive como una ola repetitiva, agotadora, diseñada para desbordar, esta guía propone algo muy concreto: pasar a la estrategia. Responder desde el método y no desde la improvisación, coordinar respuestas, documentar patrones, cuidar al equipo humano y proteger el mandato público. Por eso, proteger a las mujeres frente a la desinformación de género, a las defensoras, a las periodistas, a las maestras, a las lideresas, a las jóvenes que están decidiendo si continúan participando o si se silencian, refleja la capacidad del Estado para garantizar derechos a la mitad de la población. Y garantizar la institucionalidad de género para que pueda responder sobre la base de un método, con datos, con protocolos y sobre todo en el marco de alianzas y coordinaciones. Hay que proteger para la implementación de políticas, de manera que la institucionalidad pueda sostener los servicios en lo local y contar con las condiciones para que la igualdad sea posible. Que este conversatorio y los recursos que la CIM está presentando sirvan para leer de mejor manera el oleaje, para anticipar sus corrientes, para actuar con herramientas concretas y fortalecer las políticas e instituciones y proteger la democracia y sostener con firmeza la agenda de la igualdad. Bien, damos inicio ahora a nuestro panel central titulado Reflexiones sobre la desinformación de género, democracia, seguridad e igualdad. Invito respetuosamente a la moderadora y a las panelistas a tomar sus lugares en el podio.
invitando al señor Cristóbal Fernández, jefe de la sección de cooperación técnica electoral de la OEA, la señora Lauren Van Metre, de Women International Security, Sandra Chager, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Saludamos a Carla Velasco, quien nos acompaña virtualmente desde la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, y saludo a mi colega Hilary Anderson, especialista principal de la Comisión Interamericana de Mujeres, quien se queda con el uso de la palabra y la moderación de esta conversación. Thank you very much, Flavia. Good morning, everybody, and to those of us that are joining us online as well, a warm good morning or good afternoon, as the case may be, to all of you. I'm happy to welcome our panel of experts here, who Flavia has already introduced, so I won't do that again. We'll launch straight into the discussion, which will be organized as sort of a Davos-style conversation. We're going to do rounds of questions. I have one general question for all of the panelists, then a series of specific questions for each of them according to their areas of expertise. We'll start off with the first question. What are some of the challenges that gender disinformation has posed to each of you in your work? And we'll start with Cristobal, if we could. Please feel free to speak in whichever language you're most comfortable in. Thank you, Hilary. I'll speak in Spanish. Easier for me. Embajador Pascual, un gusto. Yo empezaría a hablar desde la experiencia que tenemos en el Departamento Electoral del fenómeno de desinformación a nivel global, que probablemente es el mayor desafío que encontramos en los últimos años, sumando ahora la importancia que tiene que ver con la desinformación de género. Pero desde ya, hace 8 o 10 años, nosotros no hablábamos de desinformación. No era un elemento que estuviéramos observando en las elecciones, no tenía un impacto mayor en los procesos electorales, y hoy día es probablemente uno de los principales desafíos que existen en materia de elecciones. Creo que es el World Economic Forum que dice que de las encuestas que han hecho que se considera la desinformación como el principal riesgo global que existe en los próximos años en el mundo. Y eso es sin duda complejo, porque creo que evidentemente no existen necesariamente todas las respuestas hoy día de cómo abordar el fenómeno, por todas las implicancias que tiene. Por un lado el tema de la libertad de expresión, por el otro lado asegurar que las elecciones se lleven a cabo en donde la gente pueda votar con la mayor información posible, conociendo las propuestas de la gente, de los candidatos. En fin, es un fenómeno complejo. Y a eso sumado el tema de género. Nosotros en el Departamento Electoral coincide además, y creo que es interesante que de los principales temas que trabajamos hoy día en cooperación técnica, por un lado tenemos el tema de tecnología, que es relevante a nivel regional en todas las elecciones. Hacemos mucha capacitación para observación electoral nacional, que hoy día también es un punto que está teniendo mucha demanda. Y los otros 2 temas que son particularmente importantes que trabajamos son desinformación y participación política de mujeres. Y vemos, obviamente, cómo los desafíos de garantizar que las mujeres participen de forma libre, no objeto de violencia, que hoy día es particularmente cada vez más frecuente a partir de las redes y la comunicación digital. Entonces nos ha implicado también comenzar a aunar ambos elementos, y muchas veces de los ejercicios que hacemos tienen que ver con, por un lado, trabajar sobre desinformación e incorporar la dinámica de género, y por otro lado, cuando tenemos cosas hemos creado un grupo, la Secretaría General creó el grupo de alto nivel para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, que busca socializar las recomendaciones de las MOEs y trabajar en fomentar la implementación de esas recomendaciones. Bueno, a través de ese esfuerzo también abordamos temas de desinformación, violencia digital. Así que es complejo porque son desafíos novedosos que no necesariamente, como decía al principio, tenemos las respuestas completas, pero creo que este tipo de ejercicios son fundamentales, porque aquí podemos, pensar, discutir, conversar, conocer. Para el DECO es muy importante el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Mujeres, en general, históricamente, es un referente para nosotros a la hora de observar elecciones con perspectiva de género, qué cosas recomendar,
Por lo tanto, saludo esta iniciativa y además la publicación de esta guía. Thank you, Cristóbal. Gender disinformation is something that both women in politics and women in activists have brought to the Inter-American Commission of Women as an issue of increasing concern for them. So I'm glad that we're able to work together in terms of providing them with a concrete response. Lauren, same question, please. Thank you, Hillary, and I just want to say thank you for the invitation today. I may be a little bit of an outlier organization because I work for an international security institution, and at WISE, we've been focused on the role of gender disinformation as a core operational tool of hybrid warfare because it targets the social infrastructure that democracies depend on: trust, legitimacy, participation, and identity. So if hybrid warfare is the coordinated use of disinformation, cyber operations, political interference to exploit societal vulnerabilities and weaken an adversary from within, it turns out that gender disinformation has been a very powerful but extremely overlooked lever for authoritarian interference in democratic states. I'd like to talk a little bit about some of the ways we've seen gender disinformation. Thank you. I hear myself. I had 3 ways that we see gender disinformation being used as a core operational feature of hybrid warfare to strategic effect. There are many ways, but I'll just sort of talk about the 3 main ones. The first is that it weakens democratic institutions. So gender disinformation attacks laws on violence against women, anti-discrimination, and gender rights, labeling them Western colonialism, threats to children, and attacks on the nation. So this undermines the courts, the parliaments, and the human rights bodies that defend and implement these laws. The second way that gender disinformation is used in hybrid warfare is to mobilize foot soldiers. In these new and emerging hybrid wars, we see gender disinformation used to weaponize masculinity to mobilize men. Narrative frames men as the defenders of the traditional order. They create a sense that the nation is under attack, and these narratives are highly linked to mobilization into far-right groups. The third way that gender disinformation spreads in this new form of warfare is what I'll say is through covert operations or psychological operations, which is a military art to change the beliefs and behaviors of citizens. Because these gender narratives circulate through influencers, through religious leaders, through our family members, and lifestyle platforms, they appear to be organic, grassroots, culturally appropriate narratives, but they allow foreign and domestic authoritarians to achieve strategic effect with no visible fingerprints on these operations. So I would argue that gender disinformation is one of the most efficient and destabilizing tools of modern hybrid warfare. It is not only a democracy issue, it's a tech issue, and it is a defense and national security issue. And we must treat it as a multivectoral threat. I would like to say, Hillary, that the guide, I think, was really impressive from that perspective, because in this new form of hybrid warfare, citizens are going to be the front lines of defense, much like the Minister of Latvia described in Latvia. And the guide is a first attempt, a great attempt to build capacity and to build citizen activism in this new front. So thank you. Thank you, Lauren. I think the national security aspect of disinformation in general and gender disinformation in particular has been overlooked so far, and I think it's interesting to hear your perspectives on that and to strengthen the nexus between democracy and security. Carla Velasco, same question. She's joining us virtual, I believe. Please go ahead. Hi, can you hear me well? I hope you can do. Please nod if you do. Okay, I see nodding over there. Thank you. Thank you so much for having me remotely. I'm Carla Velasco, and I'm part of the Association for Progressive Communications.
very thankful for the invitation to this event and our involvement in the development of this guide, which is very rich in information and provides a deeper look into what gender disinformation is and how it can look like, right? So part of this question is to share about our challenges looking at gender disinformation. APC has looked at gender disinformation for the last couple of years, but we have focused our research and work on technology-facilitated gender-based violence for over 2 decades now. And there is a connection between gender disinformation and technology-facilitated gender-based violence, as gender disinformation is a concrete manifestation of TFGBV, which is the acronym of technology-facilitated gender-based violence. So for the last 20 years, we have been advocated for internet policies and regulations to enable expression and protect human rights. But over the last couple of years, we have seen that there is a relation between gender-based violence, hate speech, and disinformation, as they are different challenges that sometimes overlap and that have intersecting areas. They are not the same, and I am very appreciative that the guide shares this in its content, that they overlap, they have intersecting areas, but they're not the same. And the three of them can be used as an excuse to limit expression. And this has been also mentioned by Irene Khan, with whom we have worked with in the past. So what we have seen in the analysis of these three different challenges is that they incite to hate, to discrimination and violence, and we need to investigate more. So one of the biggest challenges has been these differences among these three things: gender-based violence, hate speech, and disinformation, and how we can have a specific definition of gender disinformation, because this is something that we still don't have and we're still working on. So as one of the challenges that I wanted to present here, the second challenge that we have so far is the element of intersectionality, because we have seen that the identities of the people that face gender disinformation is key. Identity plays an important role in why and how people are targeted. And this includes women and people of diverse genders of sexualities, and where they live, in what region they are, and what type of reality they live. So in order to address gender disinformation, we have realized that intersectionality is key. In that sense, one of the things that we have been working on is looking at the issue from different perspectives. And this means not having something that we tend to do, which is having a survivor-perpetrator approach, which is a binary approach. We try to have a more holistic approach of the issue, because when you tend to have a binary approach to the issue, you tend to simplify the problem. So what we're trying to do is go beyond the binary approach of survivor and perpetrator. And in that sense, what we're trying to do is to break with the barrier of looking at the weaponization of violence, as it was stated before. States and protectionist measures are weaponizing violence and placing us women and people of diverse genders and sexualities as victims and as people that cannot defend ourselves, or that we don't have any agency to react in this type of circumstances when we face gender disinformation. So this is where I would end right now, because I know we don't have much time for this question, and I will have more time to bring a deeper approach in the next question. Yeah, so thank you for letting me answer this one.
Thank I'm you, going back Carla. to you. Yeah. Thank you, Carla, for the nuance that you've brought to our understanding of the issue of gender disinformation and that intervention. And yes, you'll have a little bit more time later in the next round of questions. Sandra Taher, the same question, please go ahead. Hola, hola, ¿se escucha bien? Creo que sí. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá compartiendo el lanzamiento de la guía. Voy a leer un poquito lo que preparé para esta pregunta. La desinformación de género se sumó los últimos años a una escena en la que ya veníamos trabajando desde la sociedad civil, la violencia digital de género y los discursos de odio. Desde antes de la pandemia, pero mucho más después de ella, quienes somos activistas por los derechos de las mujeres y la diversidad, vemos cómo se nos dificulta cada vez más la participación en el debate público. A esa situación se sumó en los últimos años la desinformación de género. Nosotras vemos este fenómeno como una estrategia deliberada de movimientos políticos antifeministas que encuentra eco en ciudadanías en las que aún persisten prejuicios de género. Estos prejuicios generan temores y sobre estos miedos se apoya la desinformación de género, que tiene consecuencias subjetivas en la vida de las personas atacadas, pero también en la sociedad y la política. Porque la desinformación de género es la antesala del desmonte y el retroceso de las políticas de género que estamos viviendo en nuestra región. Y de esta manera afecta en forma directa a las democracias. Doy dos ejemplos. En el año 2016 se debatió en Colombia el plebiscito sobre los acuerdos de paz. Estos acuerdos incluían perspectiva de género, considerando, por ejemplo, la afectación diferencial de la violencia sobre las mujeres y personas homosexuales. Quienes se oponían al acuerdo enfatizaron particularmente que él mismo promovía la ideología de género, todo entre comillas, y una dictadura gay. Como ya sabemos, la población votó mayoritariamente por el no. En Argentina, durante la campaña presidencial del año 2023, el partido que hoy gobierna lanzó un ataque de desinformación de género sobre el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, mintiendo sobre la eficacia de las tareas que el Ministerio realizaba y sobre el monto presupuestario que se le destinaba. Este ataque fue la antesala para la disolución del organismo unos meses después. Entonces, como decimos en la guía, la desinformación de género no es solo una estrategia narrativa. Tiene impacto contundente en la vida de las mujeres y colectivos de la diversidad genérica, y por eso es una amenaza grave para las democracias. Thank you, Sandra. I think we forgot to point out in the introduction that Sandra is actually one of the main authors of the guide that we're launching here today, so just wanted to point that part out. Moving on to the second round, I have some specific questions for each of you. Cristobal, how has gender disinformation impacted elections in general and women electoral candidates in particular? Voy a mencionar lo que dije al principio también para esta pregunta comenzar. De entender que además el contexto y la complejidad, ya el fenómeno de desinformación como tal, a secas, está afectando fuertemente los procesos electorales y las elecciones. Entonces, desde ese punto ya es un problema. Y ya en ese elemento es complejo abordarlo. Y las misiones de observación electoral, creo que ya no, si hay algunas misiones que no lo mencionan, es una exclusividad, pero en general todas las misiones de observación electoral están mencionando el fenómeno de la desinformación como un componente problemático en el medio de los procesos electorales. Si a eso le sumamos el tema de género y cómo afecta particularmente a mujeres o a otras identidades, obviamente se complejiza aún más. Entonces, no deja de ser un desafío importante para trabajar hacia adelante en términos globales, en términos de cómo está afectando a las elecciones. En términos particulares, obviamente que, bueno, nosotros creo que es claro poder relacionar que la desinformación que nosotros vemos vinculados a mujeres en particular en procesos electorales está muy relacionado con violencia política y con violencia digital.
Y en ese sentido es interesante, por ejemplo, para hablar del fenómeno de violencia política, las misiones de observación electoral, nosotros hicimos un pequeño análisis de las recomendaciones que hemos hecho, por ejemplo, de 2011, que empezamos a observar el tema de participación política de mujeres de forma sistemática, hasta 2020, dejando ahora un lapso de 4 años para poder verificar eso, de cuáles eran las recomendaciones que se implementan de las misiones de observación electoral. Y tenemos, las recomendaciones están divididas en varios temas: paridad, cuota, información y comunicación, perspectiva de género en los órganos electorales, financiamiento político, y está el tema de violencia política. Bueno, en ese periodo las recomendaciones sobre violencia política eran alrededor de un 15%, pero el grado de implementación de esas recomendaciones rondaba el 80%, plenamente o parcialmente implementadas. 80% de esas recomendaciones implementadas o parcialmente implementadas. En el caso de paridad, por ejemplo, las recomendaciones constituían casi un 30%, pero el grado de implementación de esas en particular era alrededor del 35 a 40%. Es decir, que en el tema de violencia política existe o se nota que existió un gran esfuerzo regional de impulsar la implementación de esas recomendaciones, porque tenían que ver mucho con el tema de legislar sobre la temática, en fin, desarrollar protocolos para abordarlo, sensibilizar sobre el tema. En los últimos años, eso estoy hablando de ese periodo, en los últimos años, sin embargo, han crecido más todavía las recomendaciones sobre violencia política. Ya constituyen alrededor de un tercio de las recomendaciones que se formulan de las misiones de observación electoral. Y entre ellos, los temas que están influenciando o influyendo, particularmente relacionados con lo que estamos hablando, tiene que ver con el tema de desinformación. Y lo pueden ver desde candidatas locales, congresuales, presidenciales, que se les critica o se desinforma por, creo que todos conocemos, ¿no? Es decir, desde candidatas presidenciales que se habla de que no tienen la capacidad de gobernar porque no son madres, por ejemplo, hasta estereotipos de que las personas o mujeres que están ahí lo están porque están asociadas a una figura masculina de la política. En fin, todos esos elementos obviamente se ven cada vez más. Y en ese sentido, creo que uno observa también el importante rol que ha jugado en la sociedad civil, en visibilizar, en trabajar estos temas junto a autoridades y órganos estatales, y creo que eso es parte del camino que tiene que continuar, y estos esfuerzos también contribuyen mucho a ello. No quiero dejar tampoco de hablar del tema de inteligencia artificial, porque creo que es otro elemento que complejiza aún más y va a complejizar más esta dinámica. No recuerdo el nombre, la IPIE hizo un estudio este año sobre las elecciones del año pasado, sobre el uso de inteligencia artificial generativa en los procesos electorales del mundo, de 2024. Y hay dos cosas que son interesantes o dos datos que son interesantes de procesar para pensarlo hacia futuro en la discusión de esto. Uno es que obviamente que el uso de inteligencia artificial generativa mayormente, más del 90%, se usa para crear contenido, ¿no? Audio, video, de esa naturaleza. Alrededor, poco menos del 50% de eso, no fue posible verificar su origen de todos esos elementos. Así como si fuera a ciegas, o sea, no sabemos de dónde viene. Y además, el 20% de esos tienen origen extranjero, que habla un poco también de otro fenómeno que tiene que ver con cómo desde el exterior se está impactando o influenciando procesos electorales en otros países. Esos datos simplemente los digo a colación porque me parece que esta es un recorrido permanente y va a seguir siendo, y vamos a tener que ir abordando este tipo de fenómenos también que van a afectar y van a generar, ya sea a través de desinformación que afecta a mujeres o violencia política, porque también se van a producir por el uso de este tipo de herramientas. Y yo solo como para terminar un poco esta pregunta, no sé si han oído hablar del liar's dividend, que es esto de que no creemos que ya es tanto el nivel de desinformación que existe que incluso se aprovechan actores no honestos de utilizar todo lo que ocurre para
graficar como falso cosas que son verdaderas, ¿no? Y aprovecharse de esta confusión del ecosistema informativo para aprovecharse y decir, bueno, eso que es verdad, esto es falso. A mí me está pasando recién, esto es algo que se viene hablando hace varios años, pero recién a mí me pasa hoy que yo voy a las redes, de repente veo una foto, veo un video y realmente siento que es de verdad, es una foto real o un video real, y empiezo a dudar si efectivamente es real o no es real. Y tengo que entrar a los comentarios para ver qué es lo que dice el resto de la gente sobre ese producto. Y esto ya para otra conversación, pero bueno, cómo el tema impacta en distintas dimensiones, distintos niveles. Y a partir de eso también como del punto de vista, otra cosa que no hemos hablado, del punto de vista de las emociones que generan este tipo de elementos, y en eso también impacta particularmente a las mujeres. Perdón, no hablé tampoco de cómo el impacto en la agenda de igualdad, eso también es un elemento que vemos en las elecciones, ¿no? Cómo a través de la desinformación se busca impactar la agenda que se impulsa por los derechos de las mujeres, y eso lo hemos visto, se ve en distintos países. Muchas gracias, Cristobal. Lauren, on to you. How has gender disinformation been used specifically against women in politics? Thank you, Hillary. Before moving over to the Women in International Security, I worked at the National Democratic Institute, which has been one of the leading organizations on gender disinformation and online violence, specifically against political women and journalists. Their, Not the Cost campaign, their analysis, et cetera, I think has really moved the bar in some ways. We used to be a peripheral discussion around women, with women in internet rights communities, but you now see, as today, gender disinformation occupying a central space in conversations around the state of our democracy. I think a lot of this focus on political women, women's political participation, you've also seen grow governments and multilateral partnerships that are trying to integrate gender disinformation into frameworks around electoral integrity, around political participation. However, I would argue that a lot of this focus on political women and journalists has really obscured the far broader political harm inflicted on women across civil society. And here I'm going to use an example from Europe and the concerted gender disinformation attacks over the last years on the Istanbul Convention. And the Istanbul Convention is the EU convention to eliminate domestic violence against women. And there have been coordinated attacks in Poland, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Turkey, and Croatia that have reframed this regional convention as a dangerous gender ideology, and in some cases even preventing countries from acceding to the convention or stopping its implementation. And so here I'd like to argue that the framing really did not attack individuals. It systematically reshaped civic space. And so women's rights organizations were delegitimized. They were labeled as foreign agents, and some of their activities were even criminalized. And so faced with this harassment and this legal risk, many NGOs retreated from public advocacy. They continued to provide services to victims of domestic violence, but they pulled out of political coalitions. They stopped at offering their voices in public debate. And it had an even greater ripple effect, impacting everyday women. So survivors of domestic violence stopped coming for services. They sensed the threat against these organizations. And they themselves faced further stigma and isolation for attempting to remedy their situation. So I'd just like to end by saying that we really need to extend the monitoring of gender disinformation to the local level, provide protection and resourcing to grassroots women's organizations. We really need to start in on narrative campaigns that not only defend women's rights, but promote women as legitimate civic and political actors in this space.
So clearly these attacks are meant to close the political space for women. Then our response must be equally intentional in keeping that space open, visible, and contested. So. Thank you, Lauren, for your, particularly the reflections on the Istanbul Convention, because here in the Americas, we've seen a lot of the same attacks against our own Inter-American Convention on Violence Against Women as well. Carla, moving on to you and your specific question, how has gender disinformation impacted activists for women's rights and gender equality? Yes, thank you, and thank you, Lauren, for this very important intervention that you have shared right now. For women that are on civil society as activists and doing work on the ground, the panorama has changed quite a lot over the last decades. APC has been working with women advocates and people of diverse genders and sexualities for over 20 years, like I said before. And initially, the internet was this space where we could go to, we could express ourselves, we could build communities, we could build connections, and even if we had authoritarian governments or we were facing very strong patriarchal values in our societies, there was this space where we could meet each other and raise our voices, amplify our thoughts and our ways of accessing the information on gender and sexuality. And what happens now is that this same infrastructure, this internet where we navigate, is now a place of violence. It's now a place of judgment. It's now a place of harassment. And initially, when we had the support from many social media companies that were there, amplifying the voices. When Twitter started, it was a very important space for many activists. And now look where Twitter is at now, right? So the panorama has changed a lot. And this is one of the biggest challenges that we are facing. Authoritarianism has different faces, and it's not only on governments, but it can also be present in the face of big tech platforms. And going back to what I was sharing before on the first question, looking at how gender disinformation affects among different regions, we have seen in the research that we have done with our different partners and associates is that, for example, in Asia, much disinformation lies at the intersection of gender and religion and caste. In Africa, the narrative of family protection is reportedly strong, and, for example, women politicians, journalists, and defenders are portrayed as attacking family values in the Africa region. In Latin America, it was already shared before, but women and people of diverse genders and sexualities are targeted in the midst of narratives that are preaching dangers of gender ideology or feminism. And even in Eastern Europe, LGBTQ+ groups have highlighted the links between geopolitics and gender disinformation, with campaigns that are centered on the risks that are posed on Western values and as a threat to the nation and national security, as Lauren shared before. So as you can see, the different ways of living gender disinformation among the different regions and among the different contexts. And of course, it intersects, with caste, race, gender identity, sexual identity, economic background, social background, and all of that has an impact on activists and women's rights and gender equality. We have been doing some research with women human rights defenders that include LGBTQAI+ activists, indigenous rights defenders, Black, Brown, and environmental women human rights defenders who have been particularly targeted. And the impacts that they have shared with us is silencing and shadow banning, algorithmic suppression that limits the visibility of the rights of defense of online content, coordinated disinformation campaigns that distort their messages and damage their credibility. They also shared
how they have impact. It has an impact on their mental health and physical well-being. They face stress, burnout, panic attacks, feelings of hopelessness, persecution, collective exhaustion. They also face distrust in community and networks. The defamation campaigns and the spreading of fake news question and delegitimize their work. They also face economic disadvantage because some of them face digital violence that limits their financial independence. There are women human rights defenders that rely on online platforms for their work. And when they're silenced or they are forced to be offline, they have a cutting of their income. And sometimes they erase the entire work online. Also on the offline side of impacts is impunity and normalization of violence, and the undermining of collective actions and democratic institutions, which includes the lack of judicial accountability and the legitimization of the work. So I'm going to stop here. And thank you. Thank you, Carla. To end this round of questions on a slightly more positive note, and because Sandra conducted focus group discussions and interviews with women's rights organizations in the preparation of this guide, could you tell us a little bit more about how women's organizations have already been responding to gendered disinformation and what are some of the challenges that they face in that response? Sí, gracias. Bueno, en todos nuestros países hubo una inmediata respuesta a la desinformación de género desde el periodismo feminista y las creadoras de contenido feministas, que son la primera trinchera frente a la desinformación. Sin embargo, el periodismo es hoy una profesión en crisis. El modelo de negocios no es rentable y, por tanto, quienes trabajan hoy en medios cobran salarios irrisorios y tienen que desempeñar multitareas para sobrevivir. En relación al periodismo feminista específicamente, está particularmente dañado por la precariedad por un lado y por el antifeminismo por el otro. La agenda de género y diversidad, que después del Ni Una Menos y el Me Too había entrado a los medios mainstream de una manera inédita, retrocedió con la misma rapidez los últimos años. A medida que las fuerzas políticas ganan espacios en los parlamentos de nuestros países, los medios de comunicación se ayornan a los nuevos tiempos con la censura o el ninguneo sobre estos temas. En Argentina hoy ya casi no existen editoras de género, que llegaron a ser 13 en el año 2016. Al mismo tiempo, la mayoría de los medios eliminaron las columnas y a las periodistas que cubrían los temas de género y diversidad. Y los medios alternativos, cooperativos o comunitarios de toda nuestra región, que siempre fueron más sensibles a esta agenda, están sumidos en una relevante crisis de financiamiento, producto en gran medida del retiro global de fondos para el tercer sector que se inició desde Estados Unidos en el año 2025. Entonces, si bien hoy el periodismo feminista sigue siendo el primero que hace frente a las mentiras que circulan sobre la agenda de género y diversidad, su poder de fuego está notablemente reducido. Otra estrategia para combatir la desinformación de género que implementamos organizaciones de la región es la documentación de estos ataques, de tal forma de conocerlos y aprender a enfrentarlos. Desde nuestra organización Comunicación para la Igualdad acabamos de terminar una compilación de 4 ataques de desinformación de género este año en Argentina, 3 de ellos de género y 1 más general. Todos fueron iniciados por el gobierno. Uno contra el feminismo y los colectivos de la diversidad a partir de la asociación falaz con la perversión y la pedofilia, otro con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, otro contra la periodista feminista Julia Mengolini, sobre quien se difundió un deepfake pornográfico realizado con inteligencia artificial, y otro contra periodistas. Esa investigación nos permitió, al igual que otros trabajos previos de organizaciones de la región, sistematizar las tácticas y estrategias de ataque, los roles que cumplen en el mismo diferentes integrantes del sistema y entender los objetivos, que es lo más importante. Tal como nosotras la entendemos, la desinformación de género como parte de ataques integrales que incluyen otras estrategias violentas, como violencia digital de género y hate speech, como mencioné antes y como también comentó Carla, buscan acallar voces, generar caos, distraer de temas vinculados a las condiciones materiales de la existencia, pero sobre todo buscan transformar las idiosincrasias de nuestras sociedades. Esto también lo trajo Lorín.
Buscan que abandonemos definitivamente los consensos que logramos sobre la igualdad de género y los derechos humanos y que naturalicemos nuevamente las desigualdades, tanto de género como de clase y raza. Una vez instalada en las sociedades la idea de que la igualdad, lejos de ser un norte, es un estorbo para el desarrollo económico, va a ser mucho más fácil oprimir a vastos sectores de la población. Y así viajamos a velocidad crucero hacia sociedades cada vez más inequitativas, con índices de desigualdad que no se veían hacía décadas. Gracias. Thank you, Sandra. To conclude, we have a final general question for all of our panelists, but I'm going to switch the order and begin again with Sandra. Looking to the future, what recommendations would you make, and they can be to governments, to media organizations, to women's rights organizations, or to the OAS, to strengthen the response to gender disinformation, and ideally move more to a focus on prevention as well? Sandra, go ahead. ¿Empiezo yo con la última? Bueno. La desinformación se combate con información veraz. En ese sentido, un objetivo prioritario para combatir la desinformación de género es fortalecer al periodismo feminista. Esto puede hacerse a través de apoyos y subvenciones del Estado a medios y espacios periodísticos feministas. Por otra parte, los estados y específicamente sus líderes deberían abstenerse de diseminar desinformación sobre mujeres y representantes del colectivo LGBTQ+. Parece insólito tener que decir esto, pero está sucediendo. Los medios de comunicación, a su vez, tienen que valorar la agenda de género y diversidad, darle lugar a los temas específicos y transversalizar la perspectiva en toda su producción. Los medios siguen siendo espacios privilegiados de las batallas culturales y simbólicas. Entonces, como siempre dijimos desde los feminismos, comprométanse con la igualdad y con la transformación, porque las sociedades hoy son muy diferentes a 50 años atrás, por más que haya fuerzas políticas que promuevan el retorno a valores tradicionales. Los medios también deberían recuperar el enfoque de derechos. El sistema de derechos humanos está hoy bajo asedio y lo mismo su marco teórico para interpretar la realidad. Sin embargo, a pesar de las mejoras que podrían hacerse en su implementación, sigue siendo la mejor herramienta para construir una sociedad más justa. Las plataformas digitales deberían comprometerse en el combate efectivo a la desinformación y a la violencia digital de género. En lugar de eso, vemos que desmantelan sus mecanismos de verificación de datos y no dan respuesta satisfactoria frente a las denuncias. Tampoco conocemos exactamente cómo funcionan sus algoritmos y en qué medida estos promueven la desinformación para maximizar ganancias. Esto atenta contra la libertad de expresión de múltiples grupos atacados y vulnerabilizados. Por último, es importante el compromiso de toda la ciudadanía con el combate a la desinformación. Todas las personas podemos frenar la desinformación si nos detenemos ante cada contenido que nos genere indignación o ira y que puede estar vehiculizando información falsa. En la guía nosotras decimos, cada clic y cada decisión que tomemos en los entornos digitales importan. Muchas gracias. Thank you, Sandra. Moving on to Carla with the same question, please. Your recommendations. Thank you. And I'm going to start with the recommendations for social media platforms and big tech accountability, because we know that this is one of the biggest issues that we have right now, including the use of generative AI for gender disinformation. We have been working with big tech companies for a while, and like I said before, at the beginning, it was a good way of working with them because we really get to influence some of their methodologies and practices to address online gender-based violence, for example. But now, the approaches that they're taking, they are not enough. They do provide consultations with civil society and advisory councils, and back then they were representative and there was engagement. But these consultations with civil society are becoming more and more inexistent. So we need to work on that.
on implementing different ways of working together with them and also with member states in order to take a look at the issue. The transparency reports that they provide, they have a lack of clarity and they don't include disaggregated data that could be useful for the solution of the problem. What happens to freedom of speech is something that we need to take a deeper look at, because when we address gender disinformation, what happens is that people that are facing gender disinformation are often silenced, and we have a lack of freedom of speech. The reporting tools and content moderation tools are not enough, and we need to have a better regulation on content moderation. And including that, we have been pushing for a new approach together with UN Women and UNFPA, which is called Safety by Design and Privacy by Design, which means that when the new technologies are created, safety by design and privacy by design should be at the center of the development of the technologies. So this is just for big tech platforms and how they are addressing gender-based violence. In terms of what can member states do, I think that the previous panelist shared a wide list of what member states could do, and I don't want to repeat, but this includes looking at a better approach to justice and not relying on over-criminalization for addressing gender disinformation. And in terms of civil society and how we are addressing the issue, what I would emphasize on, and to end my participation on this, is to keep the focus on the survivors, to keep the focus on the redressal mechanisms and how we can amplify the voices of the people that have faced this issue, and how we can place them at the center for them to provide us the the most holistic solution to the issue. And yes, I'm gonna stop here in order for others to continue and provide Thank you, the Carla. responses. Thank you. Thank you, Carla. Lauren, same question. Your recommendations, please. So again, I'm going to come at this as an international security organization. And I would argue that one of the things that the OAS can do is also frame gender disinformation, not just as a women's rights concern or democracy concern, but as an issue of hemispheric security and defense. I would say that the OAS can convene multi-stakeholder gatherings across the democracy, technology, and security communities for a more comprehensive understanding of the strategies on gender disinformation. And I say that because there's gaps right now between those communities. The open internet community understands the platforms, the algorithms, but they treat gender disinformation as an online safety issue, and they miss the power dynamics, frankly. The security community sees the adversaries, they see the influence operations, they see the information warfare, but they have not seen or analyzed how gender is instrumentalized in these approaches. The democracy community, I would argue, sees it all. They see the impact on power and participation, but they need to access the tech and security countermeasures. I think early warning, hard deterrence strategies, platform leverage. And so by bringing these communities together, I think we could develop a more comprehensive and coordinated approach, much like our adversaries have done. The second thing I'll argue for is that the parliamentarian from Latvia also mentioned women, peace, and security. So this is Resolution 1325 that calls for more women's participation in peace, but also in security. Security is often the conversation left out of the women, peace, and security agenda.
And I would argue that the WPS architecture in the region is pretty robust, and it's in place to prevent and protect societies against violence. It can be activated on gender disinformation, given that gender GD is an enabler of political violence, and it's a coercive tool to exacerbate internal and societal conflicts. So I would argue that the 4 pillars of WPS could be reframed and activated on gender disinformation. Prevention, setting up early warning systems, because these narrative movements often are precursors to violence. Protection, establishing rapid response teams with legal advice, trauma prevention, security protection for women. It has been proven that when these rapid response teams are in place, and women are more likely not to remove themselves from political space and to re-engage. Participation, women engage clearly in this study in the analysis and lived experiences of GD and must be part of these solutions and strategies and remedies. And then finally, recover, the 4th pillar of WPS, which I would focus again on trauma recovery. So WPS fits nicely into this agenda. There's already an existing architecture in the region, and I would say that this community needs to be deeply engaged. Thank you, Lauren. And finally, Cristobal, your recommendations as well, please. Todas las recomendaciones que conduzcan o contribuyan a que las mujeres tengan miedo de participar en política o de volver a participar en política, porque también es los casos en que salen porque y en ese sentido se requiere un gran esfuerzo y sobre todo multisectorial. Y en el tema particular de desinformación hay componentes sobre cómo combatir la desinformación, que son estándar, si se puede decir, que obviamente también aplican para este caso en particular. Y entre ellos es imposible combatir la desinformación aislados como en silos de distintos ámbitos. Se requiere un gran esfuerzo multisectorial. Yo lo hablo desde el campo de las elecciones, y ahí todos los actores que confluyen para combatir desinformación en procesos electorales son diversos, desde los órganos electorales, el Estado, sociedad civil, los partidos políticos cuando así es necesario y contribuyen. Obviamente el tema de sensibilización, al principio se hablaba un poco, bueno, no es tan claro todavía cuál es una definición de desinformación de género. Se requiere educación, sensibilización, la gente que ya trabaja desinformación, que existe un trabajo de muchas organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo, varias de ellas ya abordan el tema de género, pero bueno, ahí hay un espacio también que es necesario, y nosotros cuando estamos en elecciones vemos muchas veces que algunas de estas instituciones que hacen fact-checking abordan la temática de género y lo plasman en sus reportes. Ahí se requiere también esfuerzo, capacitación, fondos. En fin, creo que hay que continuar trabajando. No deja de ser tampoco, y esto también lo quiero mencionar, que esto ya es... a veces como que lo dejamos de lado cuando hablamos sobre el tema de desinformación o estos fenómenos, pero el tema de desinformación no deja de ser también un tema de cohesión social y política. Y en sociedades más fragmentadas, obviamente, el espacio para que se nutra y crezca es amplio. En las sociedades que logran cerrar esas brechas de desigualdad, de fragmentación, donde hay mayores capacidades de entendimiento y diálogo, obviamente es más fácil cerrarlo. Yo tengo un caso que no tiene que ver con desinformación de género, pero es interesante la perspectiva. En República Dominicana, en una elección el año pasado, hubo un audio atribuido al presidente de la República, un audio con inteligencia artificial, que era bastante veraz si uno lo escuchaba, como decía, esto podría ser, y además sobre un tema muy delicado para el país. Y obviamente salió en redes y empezó a divulgarse. Uno de los principales dirigentes de oposición
al hacerle la pregunta sobre ese audio, dijo así sin ningún tipo de duda, ese audio de inteligencia artificial, y nosotros no nos vamos a aprovechar de ese tipo de campañas para pelear en la política. Ese nivel de enfrentamiento frente a este fenómeno, bueno, no es lo mismo en todos los países. En otros países sería, y no voy a nombrarlo, pero sería, esta es una buena papa caliente para usar para la elección. Entonces, es importante mantener en esta discusión esos elementos al final, que nos permitan también, bueno, pensar que no solo como fenómeno, sino que cuál es la causa raíz en el que se desenvuelve y donde se nutre este componente. Gracias. Thank you, Cristóbal. Thank you to all our panelists for sharing your expertise and your insight into this issue, and also for respecting the time. I'm going to open the floor to questions, comments from our participants, but I'll hand the floor back to Flavia briefly so she can queue up a brief a brief video we have presenting the guide that we're launching today. Flavia, go ahead, please. Muchas gracias, Hilary. Bueno, es una breve presentación de la guía. En las sillas hemos dejado también un resumen ejecutivo de este documento que hoy lanzamos. Pueden descargarlo mediante el código QR y, como ya se anticipaba en este panel, tiene muchas herramientas prácticas. Así es que las invitamos a que lo descarguen y conozcan todos los contenidos de esta publicación. Adelante, por favor, con el video. Nos está faltando el sonido. Bueno, mientras tanto voy a aprovechar la paciencia de ustedes y flexibilidad para contarles que, además de la guía, en enero estaremos lanzando un curso virtual sobre desinformación de género, también ofreciendo respuestas prácticas más profundas o con más detalle de las que están incluidas en esta guía que hoy lanzamos. Este curso virtual será lanzado dentro del portal educativo de las Américas, así es que también les invitamos a que estén atentos a las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Mujeres para aplicar y participar de este curso, que está dirigido a todas las personas, en particular mujeres que están enfrentando, sufriendo este fenómeno de desinformación, pero también a todas aquellas personas que quieren aprender sobre desinformación de género, cómo entenderla y cómo responder ante este fenómeno. Así es que también ese anuncio para ustedes en este momento. Me dicen que seguimos también con algún fallito técnico. I would say that we just open it up to questions from the floor, and we can do the video at the Okay, end. excellent. My friend Anabela Sanvaño from Parlaméricas, I think, had a question or a comment. Please go ahead first. Microphone floating around somewhere. Muchas gracias a todos. Como bien Hilary dijo, soy Anabela Sanvaño, soy directora general adjunta de Parlaméricas, que es una institución interparlamentaria del sistema interamericano. Y por ello mi pregunta va más relacionada a los parlamentos, reconociendo que los parlamentos pueden contribuir a prevenir la desinformación de género.
ya sea mediante sus funciones, del control político o también a través de los mecanismos institucionales internos con perspectiva de género. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué medidas legislativas o buenas prácticas recomendarían que podrían adoptar los parlamentos para responder a esta problemática? Y también, otra pregunta también, ¿qué medidas internas se podrían tomar para garantizar la participación política plena de las mujeres parlamentarias, teniendo en cuenta que también han sido víctimas de la desinformación de género? Muchas gracias. Thank you, Annabelle. I think we'll take 2 or 3 questions if there's any more comments, if anyone else has anything they'd like to ask. Or not. Okay, then I'll throw it open to anybody from the panel, including Carla, who would like to answer that question about legislative measures to respond to gender disinformation and the protection of women parliamentarians. Sure. Gracias. Te dejo como algunas ideas que se me ocurren y me viene un caso concreto. Yo mencioné el caso de una periodista feminista atacada en mi presentación. Por ejemplo, cuando fue esta situación, el Parlamento respondió rápidamente con algunas cosas. Nosotras en esa investigación relevamos lo que llamamos las resistencias. O sea, ¿qué hizo la sociedad civil en su conjunto, que podrían ser los partidos políticos también, para de alguna manera enfrentar la situación? Entonces, hubo, por un lado, un proyecto de ley que se presentó de protección a periodistas, que ya se venía trabajando y rápidamente se presentó, y hubo una actividad pública de desagravio con una resolución también de desagravio de la que participaron parlamentarios y parlamentarias, obviamente de todo el arco político, menos quienes gobernaban, ¿no? Porque el ataque era liderado desde el gobierno. Entonces, esa es una actividad concreta que en el impacto en la sociedad argentina fue importante porque hubo un compromiso político fuerte que se vio frente al ataque que estaba recibiendo esta periodista. Entonces, se me ocurren que estas resoluciones, apoyos, proyectos de ley, etcétera, todo eso es relevante. Me parece importante también decir, lo dijo Irene Khan en su presentación, ningún proyecto de ley debería vulnerar la libertad de expresión. Esto digo porque hay a veces un sesgo de querer enfrentar la desinformación con proyectos que de alguna manera cercenan la libertad de expresión. Y después me parece que otras actividades que se pueden hacer desde los parlamentos es promover el debate en torno a estos temas, sostenerlo, porque es algo que nos está afectando, y promover la investigación también, impulsar espacios de investigación. Thank you. Do any of our other panelists want to weigh in on this? You don't have to. Sorry, I forgot the interpretation. Legislative measures to address. Annabella Cerveño works with Parlaméricas, which is an organization that brings together parliamentarians from the region. So she was asking about potential legislative measures to respond to gender disinformation and also to protect women parliamentarians. I would say not legislative measures, and I don't know if you mentioned this, apologies, I didn't bring my interpretation, but I think there's an increasing role for political parties in this. That women candidates cannot just be left alone to manage the security measures on their own, and that political parties must commit to security assessments, they must commit to all sorts of measures to protect their candidates. And then I think one of the other things that I know at NDI we were doing, and again, it's not a legislative measure per se, but it has a huge impact on legislatures, which we were really moving towards broad narrative campaigns that legitimized women as political leaders and political actors. So national narrative campaigns, and I'll just talk a little bit about the one in Ukraine that we launched that after the 2014 Russian operations in Ukraine, we noticed that women were becoming greater civil society leaders, huge players in the military and in local governments, but they still hadn't been able to break the legislative barrier and get into parliament. So I think one of the things that helps as well there, we did a national campaign that women are 50% of Ukraine's success.
And that really saw a boost in women running for office, confidence in running, as well as significant numbers of women achieving political office, around 20% more achieved presence in the legislature. I'm sure you mentioned all the regulatory, but there are some things as well that can influence legislatures. So. Es una difícil pregunta del ámbito legislativo, porque ya la regulación de la desinformación como tal no deja de ser ya compleja en la discusión. Entonces, hablando respecto de como desinformación propiamente de género, yo creo que más allá de cómo se aborde, creo que siempre hay, y esto lo hemos visto un poco en el tema de violencia política, ¿no? El tema de la proporcionalidad a veces de cómo se busca regular o en la eventualidad de sancionar ciertas conductas. Uno lo ve en el campo como que hay situaciones como muy diferentes, como de parámetros muy distintos y que a veces no está la distinción muy clara o la proporcionalidad no es tal para sancionar un tipo de conducta respecto a la otra. Yo diría como que esa experiencia tenerla en cuenta para este tema. Pero insisto con el tema de la regulación legislativa sobre cómo abordar desinformación. Es complejo. Hay países unos que están con un poco más de punch, no dejando de ser polémico. Y creo que a la discusión el tema de inteligencia artificial también le va a generar mucha complejidad, porque ya también es otro tipo de nivel de regulación. De todas formas, creo que, si bien no legislativo, creo que hay otras instancias donde se podría, o no sé si regular, pero abordar, por ejemplo, en términos de elecciones, los órganos electorales a veces emprenden muchas medidas que a veces no necesariamente son regulaciones, pero bueno, que frente a la no necesidad de regular legalmente, pero como que abordan eso. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Porque lo comentó Cristóbal antes y me vino a la mente. Hubo hace unos años en Uruguay, creo que en los dos casos es impulsado por UNESCO, un compromiso en año electoral, un compromiso de partidos políticos de no difundir desinformación. Este año no sé si no sucedió en Dominicana, hubo otro país de la región este año que pasó lo mismo. Y a mí me parece que esas son cosas que los parlamentos justamente pueden impulsar un acuerdo multisectorial, multipartidario en año electoral para no difundir desinformación. Eso también es otra acción posible. Thank you. I think perhaps instead of legislating against gender disinformation, I think parliaments have a role to play in creating and strengthening an enabling environment for responding to gender disinformation as well, in terms of encouraging digital media literacy, including these issues in basic education curricula, and just generally better preparing people. I think maybe it's more of a positive role than a negative role, but I think it's important to highlight that. I'm getting thumbs up from our technical team now, so I think the video is ready to go. And before we cue that, I just wanted to point out that the video was actually made with artificial intelligence, and that it's one of the areas of work for the SIM over the next year or so is to work with women's rights organizations and provide them with tools and training in terms of increasing their capacity to use AI to support their own advocacy work, so that we can start to enjoy some of the benefits of AI instead of just dealing with its negative consequences. And in addition, all the recommendations that you all have shared with us here today will be systematized in kind of a working roadmap for the SIM over the next couple of years as we continue to delve deeper into the issue of gender disinformation and trying to counteract it. And Cristobal wants to add something. Sí, respecto de eso, me parece importante porque creo que no lo hablamos, sobre todo a nivel de participación política. Al final las redes sociales no dejan de ser un instrumento muy valioso para la participación política de las mujeres. En un mundo donde el tema del financiamiento político, acceder a los fondos para tener campañas, que hoy día eso las mujeres sabemos que enfrentan dificultades porque
el control de los recursos de los partidos les limita el acceso a esos fondos. Y las redes sociales sí son una herramienta de visibilización de candidatura, de capacidad de llegar a la gente, y yo lo hemos hablado en algunos talleres que hemos hecho, la importancia de perder el miedo para hacer uso de esas herramientas y no simplemente dejarlas de lado por todo lo que estamos hablando. Pero bueno, además de enfrentar todo lo que estamos hablando, no dejar de entender que eso es una herramienta muy poderosa para la política y hay que aprovecharla. Agreed. Okay, so we'll queue up the video if it's ready to go then, and then I'll hand it back to Flavia for brief closing remarks. Thank you very much. Gracias. Bueno, sí, me dijeron que el video está listo. Me gustaría agregar, además, a esta última ronda de propuestas, de recomendaciones, también la importancia de empoderar, de fortalecer los equipos de comunicación. Y en ese sentido, agradecer y reconocer también al equipo de comunicación de la CIM que ha trabajado en este video que vamos a presentarles a continuación. Agradecer al equipo técnico que nos ha estado apoyando en este evento, al equipo de protocolo, a nuestra compañera María Eugenia Villavicencio que ha estado colaborando en toda la parte logística de este evento y por supuesto a todo el equipo de la CIM que ha hecho parte de este trabajo. Ahora sí, adelante con el video. In recent years, misinformation has flooded our digital spaces. It circulates fast, confuses, divides, and often hurts. But there is one form of disinformation that is particularly damaging to our societies: gendered disinformation. It is not just false data, it is the intentional dissemination of content that attacks individuals or groups because of their sex or gender identity. A phenomenon that is intertwined with digital violence and hate speech, which seeks to silence, sow fear, and curb the advances won by the feminist movement. For women, its effects are profound. It reinforces discriminatory stereotypes, discourages public participation, erodes trust in institutions, and discredits the equality agenda. We can all be victims, and also channels of disinformation, even unwittingly. That is why we need tools that allow us to act with security, clarity, and strategy. The Inter-American Commission of Women, with the support of the governments of Canada and Latvia, presents the Practical Guide to Responding to Gender Disinformation, a tool designed to strengthen our capacity to recognize, confront, and transform it. The guide walks us through the process, from training and developing critical thinking to learning how to verify the information we receive and properly document any attacks. It also invites us to create feminist counter-narratives, to denounce in the appropriate channels, to sensitize those who share erroneous information, and above all, to build support networks that care for and strengthen us. This guide is an ally for action. It reminds us that in the face of misinformation, we are not alone. That taking care of ourselves also means taking care of our digital health, and that responding collectively transforms digital spaces into safer and fairer places. Download the complete guide. Learn how to respond to gender disinformation strategically. Muchas gracias. Bueno, concluimos esta jornada con la convicción renovada de que la desinformación de género es uno de los desafíos más urgentes de nuestra era. Su impacto, tal como lo hemos escuchado de nuestros panelistas y autoridades, trasciende los entornos digitales y afecta directamente la participación política, la seguridad, la salud emocional y la libertad de expresión de las mujeres y niñas en toda la región. En nombre de la Comisión Interamericana de Mujeres, agradecemos sinceramente su presencia en esta mañana tan fría de Washington, D.C., así es que agradecemos la valentía de quienes nos han acompañado y el compromiso, por supuesto, para que este futuro hacia la igualdad sea posible. Damos por concluido entonces este evento y les deseamos una excelente jornada. Y nada más, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Hilary por moderar este evento. Gracias a todos.